And in verse 13 we see that God identifies himself by name. ובפסוק 13 אנחנו רואים שאלוהים זיהה את עצמו בשם. He's standing above this ladder and he says, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac. בפסוק 13 אלוהים אומר לו, והנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. He doesn't leave any room for doubt who he's meeting right now. אין שום מקום לספקות מי הוא פוגש כרגע. He knew at that moment that it was God himself who was speaking to him. הוא ידע באותו רגע שזה אלוהים בעצמו שדובר אליו. The one true God and the God of his fathers. האלוהים האמיתי, אלוהי אביו, אבותיו. And so then at the end of verse 13 and verse 14 he makes a special promise. ובסוף פסוק 13 ו-14 הוא נותן לו הבטחה. That he would be the vehicle to continue the promises that God made to Abraham and to Isaac. שהוא יהיה הכלי לשאת או להמשיך את ההבטחות שהוא נתן לאברהם וליצחק. That he would be a great nation. שהוא יהיה אומה גדולה. That he would have many descendants. יהיו לו המון צאצאים. And that he would return to the land that he was running away from. ושהוא יחזור לארץ שממנה הוא בורח. Now, Jacob at this moment was not married. יעקב בסיפור הזה עדיין לא היה נשוי. He didn't have any children. וגם לא היו לו ילדים. So in order for him to have descendants, he was going to need to have children. אז כדי שיהיו לו צאצאים, כדי שיהיה לו המשך, הוא חייב שיהיו לו צאצאים. Which means that God is promising him a future. זאת אומרת שאלוהים מבטיח לו עתיד. He's not about to die. והוא לא הולך למות. He's going to have many descendants soon. הולכים להיות לו המון ילדים. These promises were supposed to make Jacob feel better. וההבטחות האלה אמורות לתת ליעקב הרגשה טובה. To increase his faith and his confidence that God was with him. לגדול באמונה ובביטחון באלוהים. For him to realize, wow, what grace God is showing to me right now. ולחשוב, וואו, איזה חסד אלוהים עושה איתי. Remember, Jacob just showed that he didn't trust in God's promises because he stole the blessing that he was already promised. כי ראינו לפני כן שיעקב לא כל כך שמח על אלוהים, הוא גנב את הבכורה ואת הברכות שהיו אמורות לו, שהוא כבר קיבל אותם, אז הוא לא הראה יותר מדי שהוא סומך על אלוהים. He was a liar. הוא היה שקרן. He was a deceiver. הוא היה רמאי. And instead of sticking around to face it, he ran away. ובמקום להתמודד עם זה, הוא ברח. And still, God met him to make these promises to him. ועדיין אלוהים פגש אותו כדי לתת לו הבטחות. He did not deserve it. הוא לא היה ראוי לכך. It's the ultimate sign of grace that God could show Jacob at that moment. זה החסד הכי גדול שאלוהים יכול להראות ליעקב באותו רגע. And you would expect that Jacob would wake up and go, wow! ואנחנו מצפים שיעקב יקום ויגיד לך, וואו! I got to go back and I got to apologize to Esau and make things right. אני חייב לחזור ולהסדיר את העניינים עם עשיו, כאילו להשלים איתו. I got to go back to my tent, I got to find a local girl, and I got to start living in this promise. אני חייב לחזור הביתה, למצוא נערה ולחיות את ההבטחה הזאת. But that's not exactly what happened. אבל זה לא לגמרי מה שקרה. Look what happens when he wakes up. בוא נראה מה קורה כשהוא קם. The first thing that he כשהוא says, מתעורר. verse 16. פסוק 16. Surely the Lord is in this place, and I did not know it. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. He totally missed the point. הוא לגמרי פספס את הנקודה. That would be like if one of you, in the middle of the night, came into my house. זה יהיה כאילו מישהו מכם בא באמצע הלילה לבית שלי. Somehow it happens sometimes because I'm carrying so many people that I leave the keys in the door outside when I go in and I forget about them. כיוון שאני סוחב כל כך הרבה ילדים, אז לפעמים זה קורה שאני נכנס הביתה ושוכח את המפתח בדלת. So maybe one of you just walks into my house and falls asleep on the floor next to my door. אז נניח שמישהו מכם נכנס הביתה ובגלל שהמפתח בדלת וישן על הספה. By the way, if you need to sleep on the floor in my apartment, you can. Just ask and that's שיניתי fine. את זה לספה, בסדר? On the couch. No, but he slept on the floor, so I left it on the floor.
If you want to sleep on my couch, you can sleep on my couch too. Imagine you fall asleep on my couch. אוקיי, עכשיו זה יותר טוב. אז נניח שנכנסתם אליו הביתה ונרדמתם על הספה. And then in the morning, I walk out to make breakfast. ובבוקר אני קם והולך למטבח להכין ארוחת בוקר. And you jump up and say, what are you doing here? ואתם תקומו ותגידו, מה אתה עושה פה? That's my house. אבל זה הבית שלי. I was asleep there all night. אני ישנתי פה כל הלילה. You came into my house. אתה באת לתוך הבית שלי. You fell asleep on my couch. אתה נרדמת על הספה שלי. Why are you surprised that I live here? למה אתה מופתע שאני גר פה? You're supposed to know that I live there. אתה אמור לדעת שאני גר פה. When you're in somebody's house, you should know that there's a good chance that they're in that house. כשאתה גר בבית של מישהו, יש סיכוי גדול מאוד שהם יהיו בתוך הבית שאתה גר בו. But Jacob falls asleep and is surprised by the presence of God. ויעקב נרדם והתעורר והיה מופתע שהוא נמצא בנוכחות אלוהים. Not exactly the response that you would expect after receiving such great promises. זה לא בדיוק התגובה שהם מצפים אחרי שמישהו קיבל כאלה הבטחות. And then, if that's not enough, in verse 20, he starts to give God some conditions. ואם זה לא מספיק, אז בפסוק 20 הוא כבר מתחיל לתת תנאים לאלוהים. He says, if God will be with me and will keep me on this journey that I take and will give me food to eat and garments to wear, and I return to my father's house in safety, then the Lord will be my God. אז הוא בפסוק 20, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי. והיה אדוני לי לאלוהים. He comes to God with a lot of conditions. הוא בא לפני אלוהים עם הרבה תנאים. After hearing all of this promise and being confronted with the presence of God, it wasn't enough. למרות שהוא היה בנוכחות אלוהים והוא קיבל כל כך הרבה הבטחות, עדיין זה לא היה מספיק. Instead of saying, wow, I didn't deserve these promises, במקום להגיד, וואו, אני לא ראוי לזה, להבטחות האלה, God could have forsaken me and let me wander in this desert forever. אלוהים יכל לתת לי להסתובב במדבר לנצח. Instead of trusting in God, he gives him conditions. במקום לסמוך על אלוהים, הוא נותן לו תנאים, הוא שם מולו תנאים. And he says, if you really do keep your promises, then you'll be my God. אם באמת תעמוד בהבטחות שלך, אז תהיה אלוהים שלי. It's very sad, the reaction. זו תגובה מאוד מאוד מעציבה. He missed the point. הוא פספס את הנקודה. And that concludes the first encounter that Jacob had with God. וזה, that's conclude? Conclude. וזה מסכם את הפגישה הראשונה של יעקב עם אלוהים. An amazing meeting with God and a really disappointing response. פגישה ממש מדהימה עם אלוהים ותגובה מאוד מאכזבת. And so what does Jacob do? אז מה יעקב עושה? He keeps running. ממשיך לנוס. And it begins a 20-year stay with his uncle. והוא מתחיל 20 שנה של חיים עם הדוד שלו. There were lots of ups and downs. והיו הרבה עליות וירידות ביחסים ביניהם. One of those downs included marrying the wrong person. אחת מהמפלות או הירידות זה היה כשהוא התחתן עם הבן אדם הלא נכון. And then the 7 years he had to spend trying to fix that. ואז הוא היה צריך במשך 7 שנים לנסות לתקן את זה. But Jacob's life still, until this point, is characterized by running away. ועד אותה נקודה, החיים של יעקב עדיין מתוארים כבן אדם שנסוג כל הזמן. לא נסוג, נס. In spite of all of the promises that he had available to him from God. למרות כל ההבטחות שהיו לו מאלוהים. At some point, in chapter 31, he realizes that he needs to end his stay with his uncle, and he starts running again. בנקודה מסוימת במהלך פרק 31, הוא מבין שכל המנוסה הזאת צריכה להסתיים, אבל אז הוא ממשיך. And he leaves secretly. והוא מנסה לעזוב בצורה ככה חשאית. Which was impressive considering the large amount of people and animals that he was leaving with. וזה היה די מרשים עם הכמות הנשים והבעלי חיים שהיו לו. לעזוב ככה בצורה סודית. But he was really good at running away from stuff. אבל הוא היה טוב בלברוח מכל מיני מצבים. But at some point,
But you can imagine, he was in the moment. He's like, we got to run. Let's just take off. Let's go back to where I came from. He realizes something. אבל אז במהלך המנוסה הזאת, ובוא נארוז ונברח וזה, הוא הגיע לאיזושהי הבנה מסוימת. I got bigger problems. יש לי בעיות קצת יותר גדולות. Because I'm heading in the direction of the same reason why I left there in the first place. אני למעשה חוזר לאותו מקום שממנו ברחתי בגלל בעיות הרבה יותר גדולות. He's about to meet up with his brother, הוא הולך להיפגש עם אחיו, who 20 years earlier wanted to kill him. שלפני 20 שנה קודם לכן הוא רצה להרוג אותו. And that's what happens when you run from one thing to another. Eventually, you have to face what you're running from. וככה הרבה פעמים קורה שכשבורחים מדבר אחד, אתה בסופו של דבר תתמודד עם הדברים שאתה בורח מהם. And so in chapter 32, we start the preparations for his second encounter with God. אז בפרק 32 אנחנו מתחילים את הפגישה השנייה שלו עם אלוהים. And that begins with his preparations for this very scary meeting with his brother. וזה ההכנה לקראת הפגישה המאוד מפחידה שיש לו עם אחיו. And you can really see Jacob's personality come out as you read through this planning. וממש אפשר לראות את האישיות של יעקב דרך הסיפור הזה. In verse 3, he starts by sending out messengers to kind of soften Esau. אז בפסוק 3 אפשר כבר להתחיל לראות שהוא שולח שליחים כדי שככה ינסו להרגיע קצת את עשיו, אח שלו. And he tells them to say, in verse 4, "Thus says your servant Jacob, I have sojourned with Laban and stayed until now." כן, זה Chapter 32, verse 3. כן, בעברית, לאלה שקוראים בעברית זה קצת, זה הלאה, זה בפסוק 4 ו-5. אז אני אתחיל 4 ו-5. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואחר עד עתה. כן. He refers to himself as his servant. הוא מציג את עצמו כעבד. He's trying to apologize in a way. הוא מנסה להתנצל, כמין התנצלות כזאת. And then he begins to list all of his assets. ואז הוא מתחיל לפרט את כל הנכסים שיש לו. I have oxen and donkeys and flocks and male and female servants, and I have sent to tell my Lord that I may find favor in your sight. ואז הוא מתחיל לפרט את כל מה שיש לו, והוא אומר שיש לו שור וחמור וצאן ועבדים ושפחות, ואני רוצה לבוא להגיד לך את כל הדברים האלה שיש לי. And so the messengers come back, and they come back with bad news. והשליחים חוזרים עם חדשות פחות טובות. Your brother is coming אח שלך מגיע with 400 people. עם 400 איש. So if it wasn't already stressful, you could start to see now Jacob getting a little bit more stressed out. אז אם זה לא היה מותח עד עכשיו, אז אפשר לראות שכבר עכשיו יעקב מתחיל ככה להיות במתח. He was greatly afraid and distressed, it says. כתוב שהוא היה מאוד מפוחד ומתוח. So he started to divide the people and the flocks and the herds and the camels into different groups. אז הוא מתחיל לעשות כמה פעולות שהוא מפריד את המחנה שלו לשני מחנות, ואת השפחות והעבדים והצאן והבקר. He starts planning like he's really good at planning. He's really good at והוא it. מתחיל לעשות תוכנית, כיוון שהוא ממש טוב לעשות תוכניות. He figures, look, I'll divide the people, and this way, if Esau attacks one group, at least one group will survive. יש לו טקטיקה שאם עשיו יתקוף מחנה אחד, לפחות המחנה השני יוכל לברוח ולשרוד. He was afraid for their lives. הוא פחד על החיים שלהם. And look what he does in verse 9 in English. ובואו נראה מה הוא עושה בפסוק 9 באנגלית, נראה מה זה בעברית. He prays. הוא מהלל. 10. ויאמר, He says in verse 9, O God of my father Abraham and God of my father Isaac, O Lord, who said to me, return to your country and to your relatives, and I will prosper you, I am unworthy of all the loving kindness and of all the faithfulness which you have shown to your servant. For with my staff only I crossed this Jordan, and now I have become two companies. Deliver me, I pray, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, that he will come and attack me,
and the mothers with the children. For you said, I will surely prosper you, and make your descendants as the sand of the sea, which is too great to be numbered. אוקיי, אז בעברית זה פסוק 10 עד 13. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אלי, שוב לארצך ולמולדתך, ואיטיבה עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני אם על בנים. ואתה אמרת, היטב איטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב. This time, he doesn't come to God with conditions like he did in the last time. הפעם הוא לא בא לאלוהים עם תנאים כמו שבפעם הקודמת. He comes in faith, הוא בא באמונה. and he reminds God of the promises, והוא מזכיר לאלוהים את ההבטחות, את הברכות. with the understanding that God was able to fulfill those promises. ועם ההבנה שאלוהים יכול למלא את ההבטחות האלה. This time he understands that he's not worthy of the grace that God showed him. הפעם הוא מבין שהוא לא ראוי לחסד שאלוהים הראה לו. He even says it, I am unworthy of all the loving kindness and of the faithfulness which you have shown me. הוא אפילו אומר את זה, שהוא לא ראוי לחסד שאלוהים עשה איתו. He understands that God was his only hope for salvation. הוא מבין שאלוהים הוא התקווה היחידה שלו לישועה. He says out loud his fear. הוא מודה בקול את הפחדים שלו. He says how he's afraid for his wives and for the children. הוא מודה איך הוא מפחד בגלל הילדים שלו והאנשים שלו. But he knows that they have to survive somehow because God promised him a great descendant. אבל הוא יודע שהם חייבים לשרוד איכשהו, מכיוון שאלוהים הבטיח. And so then, after this prayer, he begins to prepare this gift for Esau. ואחרי התפילה הזאת הוא מתחיל לארגן את המתנות שיש לו לעשיו. And the night is coming. It's starting to become night. וזה מתחיל להיות ערב או לילה. And so he divides all of the animals in groups in order that when Esau sees them, it's kind of like a psychological game that he's playing with him. והוא מתחיל להפריד את הבעלי החיים שלו, כדי שזה הופך להיות כמו מין משחק או Like a psychological game. כמו משחק פסיכולוגי עם עשיו. Kind of like what you do with a crying baby. משהו כמו מה שעושים כשתינוק בוכה. The baby's crying and you put something in front of them. כשהתינוק בוכה, בום, שמים משהו לפניו. And it's not enough for them and they start crying, then you put something else in front of them. ואז אם הוא לא מפסיק, אז בום, שמים עוד משהו לפניו. And then you just keep doing that until they stop crying because they found the thing that they really wanted, I guess. וממשיכים לעשות את זה עד שהתינוק נרגע, ובאמת זה מה שהוא רצה. So I guess Jacob imagined that Esau would be riding with the 400 men going, I'm going to kill him, I'm going to kill him, I'm going to kill him. אז יעקב כנראה חשב שעשיו מגיע עם 400 איש, והוא אומר, אני ארוג אותו, אני ארוג אותו, אני ארוג אותו. Ooh, 200 goats! אני אתן לו 200 עיזים. I'm going to kill him, I'm going to kill him, I'm going to kill him. אני ארוג אותו, אני ארוג אותו, אני ארוג אותו. Ooh, 20 male goats. אני אתן לו 20 תיישים. I'm going to kill him, I'm going to kill him, I'm going to kill him. אני ארוג אותו, אני ארוג אותו, אני ארוג אותו. Ooh, 200 sheep. 200 כבשים. I'm going to kill him, I'm going to kill him, I'm going to kill him. אני ארוג אותו, אני ארוג אותו, אני ארוג אותו. Wow, 20 rams. וואו, 20 רעמים. And then in verse 15, לא רעמים. איילים, כן. and then in verse 15, he's got the big prize. ואז בפסוק 15 יש לו את הפרס הגדול. 30 milking camels. 30 נעקות, מניקות. If he was still going to kill him after all those sheep and goats, for sure when he saw those camels, he'd change his mind. אם הוא היה הורג אותו בשביל כל השאר, בטוח שהוא יתרצה ברגע שהוא יראה את הגמלים. But not only that, he's got 40 cows, 10 bulls, 20 female donkeys, and 10 male donkeys to follow. אבל אם זה לא היה מספיק, אז היה לו גם... It's 15 in English. אם זה לא מספיק, אז היה לו גם גמלים, 40 פרות ופרים, 10 אתונות 20 ועיירים 10. 580 animals. 580 בעלי חיים. Spread out in such a way
that Esau would not want to kill him after he saw them. מופרדים בצורה כזאת שעשיו לא ירצה להרוג אותו אחרי שהוא יראה את זה. So after getting all of that situated, the animals, the last thing that he does is he puts his family on the other side of the brook where he was. אז אחרי שהוא הפריד את כל הבעלי חיים והציג אותם לפני עשיו, הוא שם את המשפחה שלו בצד השני של הערוץ נחל שהם הלכו בו. And it was night. It was nighttime. וזה היה לילה. And just like 20 years ago, when he laid down to sleep in that desert at night, he meets God again at night. וכמו ש20 שנה קודם לכן הוא פגש את אלוהים כשהוא נשכב לישון בלילה, גם עכשיו בלילה הוא פוגש את אלוהים. And then beginning in verse 24, we have the second encounter that Jacob has with God. ובהתחלה של פסוק 23 בעברית, ויקם בלילה, לא. אוקיי, אז בעברית זה בפסוק 25, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. So I'll read from 24 until the end of the chapter. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until daybreak. When he saw that he had not prevailed against him, he touched the socket of his thigh, so the socket of Jacob's thigh was dislocated while he wrestled with him. Then he said, "Let me go, for the dawn is breaking." But he said, "I will not let you go unless you bless me." So he said to him, "What is your name?" And he said, "Jacob." He said, "Your name shall no longer be Jacob, but Israel, for you have striven with God and with men and have prevailed." Then Jacob asked him and said, "Please tell me your name." But he said, "Why is it that you ask my name?" And he blessed him there. So Jacob named the place Peniel, for he said, "I have seen God face to face, yet my life has been preserved." Now the sun rose upon him just as he crossed over Peniel, and he was limping on his thigh. Therefore to this day the sons of Israel do not eat the sinew of the hip, which is on the socket of the thigh, because he touched the socket of Jacob's thigh in the sinew of the hip. אוקיי, אני קורא מפסוק 25. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו. ותקע ירך יעקב בהיאבקו עמו. ויאמר שלחני, כי עלה השחר. ויאמר לא אשלחך, כי אם ברכתני. ויאמר אליו מה שמך? ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב ויאמר הגיד נא שמך, ויאמר למה זה תשאל שמי? ויברך אותו שם. ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. So again, it's night and it's quiet and Jacob is alone. אז שוב, יש לנו, זה לילה ושקט ויעקב לבדו. And suddenly he's wrestling with a man. ופתאום הוא נאבק עם בן אדם. All night. כל הלילה. And I think initially Jacob probably thought that it was a man. כנראה במהלך המאבק יעקב חשב שזה בן אדם. Because if he had thought that it was God initially, maybe he wouldn't have got into the fight. כי אם הוא היה מזהה שזה אלוהים מלכתחילה, הוא לא היה נכנס למאבק הזה. But he literally fights all night long. אבל כל הלילה הוא נאבק. And I can just imagine him fighting with this guy at night thinking, what is happening right now? ואני יכול לתאר לעצמי שהוא נאבק איתו כל הלילה והוא אומר כאילו, מה קורה פה? I have a big day ahead of me. יש לי יום ארוך לפניי. I probably am going to die, or at least some people are going to die. סביר להניח שאני אמות או כמה אנשים ימותו. I'm about to give over all of my riches to my homicidal brother. אני הולך לתת את כל מה שיש לי לאח שלי. To what, my brother? Homicidal, that he wants to murderous. לאח הרוצח שלי. And now, instead of getting a nice night's sleep, I got to fight with this guy. ועכשיו במקום שאני אוכל לנוח כל הלילה, אני צריך לריב עם הבן אדם הזה. And so I can imagine them rolling around on the ground in this intense battle. ואני מתאר לעצמי את המאבק הזה על הקרקע עם כל האבק.
until Jacob realizes who he's fighting with. עד שיעקב זיהה מול מי הוא נלחם. Because the man touches his thigh and it dislocates. כי הבן אדם נגע בירך שלו וגרם לזה לצאת מהמקום. That is a very painful injury. זה כאב, או זאת מכה מאוד מאוד כואבת. I did some research. עשיתי קצת מחקר בעניין. My brother is a doctor. אח שלי הוא רופא. And so out of the blue yesterday, I sent him a message. אז ככה, שלחתי לו הודעה אתמול. If I dislocated my hip, could I still walk? אם הירך שלי תצא ממקומה, אני יכול להמשיך ללכת? And as any good doctor would, he didn't ask any questions. וכמו כל דוקטור טוב, הוא לא שאל שום שאלה. He just answered the question. הוא פשוט ענה על השאלה. Yes, but it would really hurt. כן, אבל זה מאוד מאוד יכאב. And it turns out that the most common way nowadays to get this injury is in a car accident. ומה שהתברר זה שאנשים נפגעים בפגיעה כזאת בדרך כלל בתאונות. Because what happens is when they hit something head on, their legs slam into the steering wheel and it pops their hip out of joint. כי מה שקורה בתאונות דרכים זה שהגוף נדחף קדימה והחלק המרכזי של הגוף מתנגש עם ההגה ואז הירך יוצאת ממקומה. It takes a lot of force to push a hip out of socket. צריך המון כוח כדי להוציא את המפרק של הירך מהמקום שלו. And so as he's fighting with this guy and he somehow is able to dislocate his hip, he realizes, wait a second, this is not a man. אז תוך כדי המאבק, שהמפרק של הירך שלו יוצא ממקומו, הוא הבין, וואו, אני לא נלחם עם בן אדם רגיל. And just imagine him on the floor going, ow! אז תתארו לעצמכם שהוא על הרצפה והוא, אאו! Wait a second, this is God. רגע, זה אלוהים. And so what does he do? אז מה הוא עושה? He stops הוא מפסיק, and he runs away. והוא בורח. No, לא. he doesn't. לא, He לא, לא, keeps הוא לא עושה. fighting. הוא ממשיך להיאבק. This is amazing. זה מדהים. Because it would have been much easier for him to say, I'm done. כי יהיה הרבה יותר פשוט בשבילו לעשות, אני סיימתי. If it was hard for him to continue the fight back in chapter 28 when God gave him promises, he still wanted to run. כי בפרק 28 הוא כן רצה לברוח, למרות שהוא קיבל כל כך הרבה ברכות. אז עכשיו ברור שהוא היה אמור לנסות לברוח. Nobody would have said to Jacob, you weak coward. לא, אף אחד לא אמר ליעקב, אתה פחדן. Everybody would have וחלש. understood him if he would have said, I can't go anymore. כולם היו מבינים אותו אם הוא היה אומר, די, אני לא יכול יותר. It was excruciating pain. זה היה כאב בלתי ניסה. He never would be the same after this injury. הוא לא היה אותו דבר אחרי הפגיעה הזאת. But he made a conscious decision for the first time in his life to stop running. אבל הוא עשה החלטה מצפונית הכי חשובה בחיים שלו, להפסיק לברוח. And interestingly enough, he would probably never be able to run again. ומעניין שהוא גם לא יוכל לרוץ יותר אף פעם. He decided to fight through the pain and change his normal. הוא החליט להיאבק בכאב ולשנות את המצב הרגיל שלו. He was going to fight through the pain and not run like he did in the past. הוא החליט להיאבק בכאב ולא לברוח כמו שהוא עשה בעבר. And so as the sun begins to rise, God asks Jacob to let him go because the night is coming to an end. אז כשהשחר התחיל לעלות, אלוהים ביקש מיעקב, תן לי ללכת, ויעקב לא מנע ממנו. And what does Jacob say to him? ומה יעקב אומר לו? Or what he says, I will not let you go הוא אומר, אני לא אתן לך ללכת, unless you bless me. אלא אם כן תברך אותי. He is going to force God to give him a blessing in the midst of this pain. הוא הולך להכריח את אלוהים לתת לו ברכה תוך כדי הכאב שלו. And he's going to continue to be in pain until he receives that blessing. והוא ימשיך להיות בכאב עד שהוא יקבל את הברכה הזאת.
Jacob didn't know if God was going to bless him right then, did he? יעקב לא יכל לדעת אם אלוהים יברך אותו ממש שם. He could have kept fighting until noon. הוא יכל להמשיך להילחם עד הצהריים. The pain could have continued the whole rest of the day. הכאב יכל להמשיך כל היום. But still, he says, I will not let you go until you bless me. אבל עדיין הוא אמר, אני לא אתן לך ללכת עד שתברך אותי. And so what does God say to him? אז מה אלוהים אומר לו? What's your name? איך קוראים? מה שמך? Did God need to know what his name was? האם אלוהים היה צריך לדעת מה השם שלו? Do you think that if Jacob was to say, my name is Jacob, that God was going to go, oh, man, I was looking for Moshe. אתם חושבים שאלוהים היה, כאילו, היה צריך לשמוע שיעקב יגיד לו, קוראים לי יעקב, אם יעקב היה אומר לו, כאילו, לא היה אומר לו את השם שלו, ואלוהים אומרים, פספסתי, רציתי את משה. God knew exactly who he was wrestling with. אלוהים ידע בדיוק עם מי הוא נאבק. So why did he need to know his name? אז למה היה צריך לדעת את השם שלו? Because when Jacob, in spite of all that pain, said his name, he was also confronting who he was. כיוון שכשיעקב אמר את השם שלו, הוא למעשה היה מוכח על מי הוא באמת. I'm the deceiver. אני הרמאי. I'm the guy who always runs away. אני הבחור שתמיד בורח. I'm a liar. אני שקרן. I'm a failure. אני מפסידן. I lost everything. הפסדתי הכל. I have no faith. אין לי אמונה. He was confronting his past as a way to change who he was and his future. הוא התמודד עם העבר שלו כדי In order to change who he was and to change his אז הוא future. נאבק עם העבר שלו כדי לשנות את מי שהוא. And so, how do we know that this is what was happening? איך אנחנו יודעים שזה מה שקרה? Because God changes his name. בגלל שאלוהים שינה את השם שלו. He says, your name isn't Jacob anymore. השם שלך הוא לא יעקב יותר. Something is different. משהו שונה. I put you through a lot of pain right now, and you did not run away. נתתי לך לסבול הרבה כאב עכשיו ולא ברחת. You fought with God and man, and you prevailed. אתה נלחמת עם אלוהים ואנשים והצלחת. שרדת. You're going to be called Israel. אז אתה תיקרא ישראל. You are no longer the same person that you used to be. אתה לא אותו אדם שהיית. And you remember that in the first encounter, God started by saying his name. ותזכרו שבפגישה הקודמת שלו, אלוהים התחיל בלהגיד את השם שלו. But here, when Jacob asks, what is your name, God does not give his name. ופה, כשיעקב שואל מהו שמך, אלוהים לא אומר לו מה השם שלו. Jacob knew exactly who it was. יעקב כנראה ידע בדיוק מול מי הוא עומד. God came to change him. אלוהים בא לשנות אותו. And so, confirming that he had actually fought with God, he names the place the face of God. אז כדי לאשר את העובדה שהוא נלחם עם אלוהים, הוא קורא למקום פניאל. He went from the house of God, בית אל, to the face of God. אז הוא עבר מבית אלוהים, בית אל, לפני אלוהים, פניאל. So, we have two encounters that Jacob had with God. אז יש לנו שני מפגשים שיעקב היה עם אלוהים. Let's compare them בואו נשווה אותם. and see what we can learn from that comparison. ונראה מה אפשר ללמוד מההשוואה הזאת. Encounter one. מפגש ראשון. You guys will be encounter one. Encounter one. מפגש ראשון. אתם תהיו מפגש ראשון. It happened at night. זה קרה בלילה. Encounter two. מפגש שני. It happened at night. קרה בלילה. Okay, similar so far. עד עכשיו הכל אותו דבר. Encounter one. מפגש ראשון. Jacob was running away from somebody. יעקב ברח ממישהו. Okay. Encounter two. מפגש שני. Jacob was running away from somebody. יעקב ברח ממישהו. Esau, his brother, and then his uncle. עשיו והדוד שלו. Encounter one. מפגש ראשון. God pursued and found Jacob. אלוהים
רדף ומצא את יעקב. Encounter 2. מפגש שני. God pursued and found Jacob. אלוהים רדף ופגש את יעקב. That is where the similarities end. זהו, פה הדמיון של המפגשים נגמר. In the first encounter, Jacob was asleep. במפגש הראשון יעקב ישן, In the second, he was awake. בשני הוא היה ער. In the first, God gives him a promise. בראשון אלוהים נתן לו הבטחה, In the second, Jacob begs for the promise. בשני יעקב התחנן בשביל ההבטחה. In the first one, Jacob is quiet. בראשון יעקב שקט, In the second, Jacob has a conversation with God. בשני ליעקב יש שיחה עם אלוהים. In the first one, Jacob was afraid בראשון יעקב פחד, and he kept running. והוא המשיך לברוח. In the second, he stayed and he fought. בשני הוא נשאר והוא נלחם. In the first, Jacob had no idea that God was there. בראשון ליעקב לא היה בכלל מושג שאלוהים נמצא שם. In the second, Jacob knew exactly that God was there. בשני יעקב ידע בדיוק שאלוהים נמצא איתו. In the first, Jacob leaves with conditions and continues running. בראשון יעקב עוזב עם תנאים וממשיך לברוח. In the second, Jacob leaves in pain, limping. בשני יעקב עוזב עם כאב וצליעה. In the first, Jacob leaves Jacob. בראשון יעקב עוזב כיעקב. In the second, he leaves not Jacob. בשני הוא עוזב לא כיעקב. Only those first three that we said are the same. The two encounters are completely different. אז רק השלושה השלבים הראשונים, המפגשים האלה דומים, אבל למעשה שני המפגשים האלה הם שונים לגמרי. And I have the list here. If anybody wants that list later, you can ask me and you can take a picture of it written because I don't have it digitally. I'm sorry, Mano. לגרנט יש את הטבלה הזאת עם ההשוואה, מי שרוצה יכול לבוא לקחת אחר כך, לעשות תמונה, אין לו את זה דיגיטלי, אז סליחה למי שאוהב את הדיגיטלי. Mano always tells me I need to start digitizing things, but זה מעולה. I'm not there yet. אז כדאי שתגיע לשם. I know. One of these days. כן. So, what can we learn from these two encounters with God? אז בואו נסכם, מה אנחנו יכולים ללמוד משני המפגשים האלה של יעקב עם אלוהים? Because the goal is that all of us that know the Lord will meet him every single day. כי הרעיון, או המטרה של החיים שלנו, שכל יום נפגוש את אלוהים. How do you meet God? איך אתה נפגש עם אלוהים? את או אתה? Which encounter better characterizes your meetings with God? איזה מפגש מחדד מאפיין את האישיות שלך עם אלוהים? Are we responding like Jacob in the first one or in the second one? האם אנחנו מגיבים כמו יעקב במפגש הראשון או השני? First, let's talk about how our meetings and our encounters with God are similar. בוא נדבר קודם כל על המפגשים שלנו עם אלוהים, על הסמליות של זה. God pursues you. אלוהים רודף אותנו. And he pursues me. והוא רודף אותי. Even when I'm running away in the middle of the desert. גם אם אני בורח למדבר. Even when I'm not in the place that I should be. גם אם אני במקום שאני לא אמור להיות בו. He finds me and he gives me promises. הוא פוגש אותי והוא נותן לי הבטחות. Even when I don't deserve them. גם כשאני לא ראוי להם. He finds me. הוא מוצא אותי. But there must be quiet. אבל חייב להיות שקט. Jacob was running in both situations. יעקב ברח בשתי הנסיבות. And God found him both times. ואלוהים פגש אותו בשתי הפעמים. But he met him when it was quiet. אבל הוא פגש אותו כשזה היה שקט. God wants to meet me. He wants to promise me a future and he wants to encourage me. אלוהים רוצה לפגוש אותי והוא רוצה להבטיח לי ולתת לי עתיד. But I need to provide him with the quiet moments to come
and speak. אבל אני צריך לתת את השקט, אני צריך לבוא עם השקט שלי. It's very hard to do that nowadays. זה מאוד קשה לעשות את זה בחיים שאנחנו חיים כרגע. We live in a very loud world that's constantly talking to us. אנחנו חיים בעולם שמדבר אלינו כל הזמן. It is up to us to find those moments of quiet to meet with God. זה תלוי בנו למצוא את רגעי שקט ולתת לאלוהים לדבר אלינו. To turn off our worries and our fears and sit there at his feet and let him speak. אנחנו צריכים להשתיק ולכבות את הפחדים ואת החששות ולתת לו לדבר אלינו. Now, what about the differences between our encounters with God? אז תגידי זאת. The differences in our השוני במפגשים שלנו עם אלוהים. Sometimes when we meet God, it's in an amazingly clear way. לפעמים כשאנחנו נפגשים עם אלוהים זה בצורה מאוד מאוד ברורה. Like a dream with a ladder going up to heaven with someone sitting at the top saying, I am God. כמו חלום שאנחנו רואים סולם ובראש הסולם מישהו עומד ואומר, אני אלוהים. And sometimes in those meetings, we sense that it's the Lord and we receive the comfort from him and the encouragement. ולפעמים במפגשים האלה אנחנו חשים שזה אלוהים ואנחנו מקבלים את הנוכחות שלו. But sometimes we meet him in extreme pain and trial. אבל לפעמים אנחנו פוגשים אותו תוך כדי כאב וניסיון. When we're yelling out in pain to God and all we want to do is run away. כשאנחנו צועקים לאלוהים בכאב וכל מה שאנחנו רוצים לעשות זה למעשה לברוח. It's counterintuitive the way that Jacob responded. זה נגד ההיגיון. זה לא הגיוני. תגיד עוד פעם את המשפט, שאני אגיד את זה. It's illogical the way that Jacob responded. זה היה לא הגיוני הדרך שבה יעקב הגיב. God meets him in an amazing, visible, easy way, and he keeps running away. אלוהים פוגש אותו בצורה הכי פשוטה וברורה שיכולה להיות, והוא עדיין בורח. No faith. בלי אמונה. God meets him in the most painful way possible, and he leaves in faith. אלוהים פוגש אותו עם הרבה כאב, והוא עוזב עם אמונה. You would think that his response would be the opposite. וכאילו אפשר לחשוב שהתגובה שלו תהיה הפוכה. You would think that our response would be the opposite as well. וגם אפשר לחשוב שהתגובה שלנו תהיה הפוכה לגמרי. But there's two important differences that Jacob came to each encounter. אבל There's two important differences. אבל יש שני הבדלים חשובים מאוד בפגישות האלה. First, in the first encounter, Jacob was fully unprepared. בפגישה הראשונה יעקב לא היה מוכן בכלל. He got to a place in his life where God wanted to meet him, and he had no idea that God was there. הוא הגיע למצב שהוא נפגש עם אלוהים, ולא היה לו בכלל מושג שזה הולך לקרות. Never be surprised by the presence of God. אף פעם אל תהיו מופתעים בנוכחות של אלוהים. As a believer, the Holy Spirit lives within us. כמאמינים, רוח הקודש חי בתוכנו. That means that everywhere you are present, God is present. זה אומר שבכל מקום שאנחנו נמצאים, אלוהים נמצא. There should never be a time in our lives where we say the sentence, God is here, and I didn't know that. אסור שיהיה מצב בחיים שלנו שנגיד, אלוהים פה, ולא ידעתי. In order to meet the Lord and to encounter him on a daily basis, we need to be ready, knowing that he is there. כדי שנהיה מוכנים למפגשים יומיומיים עם אלוהים, אנחנו חייבים להיות מוכנים לזה. That changed Jacob's response. זה שינה את התגובה של יעקב. And the second thing was Jacob's communication with God. והדבר השני זה התקשורת של יעקב עם אלוהים. In the first meeting, he gave God a bunch of conditions. בפגישה הראשונה הוא נתן לאלוהים הרבה תנאים. In the second meeting, he had a conversation. ובפגישה השנייה הייתה לו שיחה. And it started with prayer. וזה התחיל בתפילה. A relationship is required in order to have a right encounter with God. כדי להיות ביחסים טובים עם אלוהים, You need a relationship. צריך יחסים, כדי להיות ביחסים עם אלוהים צריך יחסים עם אלוהים.
you guys started today having a brief conversation with each other. כולם התחילו פה היום בשיחה קטנה אחד עם השני. And you'll leave today knowing who sat next to you ואתם עוזבים כשאתם יודעים מי ישב לידכם, because you had a conversation. כי הייתה לכם שיחה. But if you didn't have a conversation, אבל אם לולא הייתה לכם שיחה, you probably would forget or not remember who was sitting next to you. כנראה לא הייתם זוכרים מי ישב לידכם. Of all of the encounters that I've had in my life, the ones that I remember the most are the ones that there was a conversation. מכל הפגישות שהיו לי בחיים, אני זוכר את אלה שהיו תוך כדי שיחה. I don't remember the people that just pass by or just bump into me. I remember the people that I spoke to. אני לא זוכר את אנשים שנתקלתי בהם או עברו לידי, אני זוכר את אלה שהייתה לי שיחה איתם. Jacob had a conversation with God, ליעקב הייתה שיחה עם אלוהים, but it really hurt. אבל זה כאב מאוד. In order for him to have that conversation with God, he had to stay and fight. כדי שתהיה לו את השיחה הזאת עם אלוהים, הוא היה צריך להישאר ולהיאבק. Because he knew that pain and scars that come as a result of meeting God are worth it. כי הוא ידע שהצלקות והכאב שיבואו בגלל הפגישה הזאת יהיו ראויים. He was going to fight through the pain in order to meet with God. הוא היה מוכן להיאבק בכאב במטרה להיפגש עם אלוהים. So how do you meet God? אז איך אתה או את פוגשים את אלוהים? Are you ready to meet him? אתם מוכנים לפגוש אותו? Do you know that his presence is with you at every moment? אתם יודעים שהנוכחות שלו איתכם בכל רגע? Is it quiet enough for him to speak? האם זה שקט מספיק בשבילו לדבר? Are you having a relationship with him? האם יש לכם יחסים איתו? A relationship with his word and in prayer with him, a two-sided conversation. האם יש לכם מערכת יחסים שהיא דו צדדית, קריאה וזמן שקט? Because being in the house of God is really great. כי להיות בבית אלוהים זה נפלא. But seeing the face of God is even better. אבל לראות את פניו זה אפילו עוד יותר טוב. Let's all go from the house of God to the face of God, like Jacob did. בואו כולנו נעבור מבית אלוהים לראות את פני אלוהים. Amen. אמן.